Can you hear me now? Yes, الآن. Okay. So I asked you if we finished chapter 5 or not. Did we talk about Mills intersection algorithm? What about Berkeley algorithm? Did we talk about it? Yes. Yes or no? Rasha says no, but Noor and other students says yes. So if we have talked about Berkeley algorithm and Mills intersection algorithm, so prepare yourself for final exam. Definitely, I can assure you that definitely you will have some questions about Mills intersection algorithms. It's very important, and so we can go for presentation. Zoha Hassan, are you ready to present? Zoha, if are you ready, please please say something. Why you don't say anything? Where are you students? Are you there? If yes, so please answer me. I talked to Zoha Hassan. If you hear me, please say something. You have raised your hand. Okay, so I make you as a presenter. Please share your PDF file. Share your PDF file here, please. A very so beautiful color. So please start. صوت موجود هنا؟ دكتور كيف؟
exam, Doctor. Salam, good afternoon. Please start. You hear me, Doctor? Your voice is not clear. Please speak louder. A review on security issues and attacks. Security system. Security is one of the most important issues and distributed system. When data is distributed across multiple network or information is transferred, a vector network become vulnerable to attacks by mischievous element similarity with the computing resource like process storage device. Network can also be attacked by hackers. Some of the most popular distributed system, one cluster computing to great computing distributed storage system. The first part, cluster computing, a set of that are grouped together in such a manner that they form single resource pool is called cluster. Any task that has been to the cluster will run on all-day computers, and they can proficient by breaking they will task into small self content a task that can the result of the small task will be combined to from the final result. The grid computing. The grid is type of distributed computing system where a large number of small loosely composed computers part together to form a large virtual supercomputer. This virtual supercomputer has to perform a task that are large for any single computer perform within reasonable time. A grid is defined as parallel and distributed system that is capable of selecting, sharing, and aggregation geographical distributed resources dynamically at a time based on their available capability, performance, and cost, meeting the user quality of service requirements. And distributed sources, they rank for the George volume, bandwidth, and computation resource, along with reduction in the cost of the storage device, have found popular of distributed storage system. The main object of distributing storage across multiple devices is to protect the data in case of failure through redundant storage and multiple devices, and to make data available closer to the user in massively distributed system. There are mainly four types of distributed storage system. There are one attached storage surface, redundant area of independent tasks. Centralized network attached storage for and storage area. Distributed
distributed database system is a collection of independent database systems distributed across multiple computer collaboratively storing data and stuff as a manner that you can access the data from somewhere as if it has been stored locally respective of where the data is actually stored. Security for computing clusters computing clusters made available. They look or network are stabilizing public resources such as they become subject to various kinds of attacks. The most common type of attacks on the cluster are communication, internode communication, snapping, and server distribution. Hence, the cluster have protected by security mechanisms that include like authentication purpose the security mechanisms to protect system hackers well as to meet the security of applications. The system storage great computer system provide all security mechanisms protect integrate resource against attacks is one of the critical system software integrate infrastructure as it provides the common communication infrastructure and make the great service available to application middleware as also uniform security configuration of service content level. Great authentication is based on double key of different type of user credentials such as PKI and SAML keybars packet password. Distributed storage system security. The most important resource in the distributed storage system is the data stored in the storage device of the system. This data need to properly labeled and protect. Also, any protection system introduced must be card comparable and whether word it not only should protect the data story after the security scheme is installed, but also the data that had been there prior the introduction of the scheme. Distributed database security. Distributed database management system face more security compared to their counterpart centralized database system. The development of security for distributed database system has become more complicated with the
the introduction of several new database models such as object-oriented database model, temporal database model, object-relational database model. Thank you. Doctor. Question? Doctor. You heard me? Doctor. Thank you, Zuhal. Is there any question? Please ask her questions. Finish in 10 minutes. So we have 5 minutes in addition. Asha says we didn't talk about Berkeley algorithm. Job. Thank you, Zuhal. I will you make as participant and okay. So please let me finish our chapter and then we can continue presentations. It's very important. Chapter 5 about physical synchronization. And Berkeley approach. Can you remember Christian algorithm? Can you remember what was Christian algorithm? Very good. It is used for making or calculating average among different clocks. We talked about disadvantages of Christian algorithm too. Well, the next approach to calculating average of clocks is called Berkeley approach or Berkeley algorithm. Berkeley performs internal synchronization. So if you remember, Christian algorithm was as external synchronization, but Berkeley is internal. Why? Because we do not use any external device here to calculate the average, to set the clocks and times.
we have a server that takes all the clients' clocks and then calculates the average, and finally it can tell the correct time to all clients. That's it. It's very easy. So the Berkeley approach is very easy. As you can see, we do not need any external device here. I repeat it again. We have a time server here, and this time server collects all the times from all clients, and then it can calculate the average. It's very easy. The average time is the correct time. It's supposed to be correct time. And the time server can broadcast this correct time to all clients. That's it. Clear? Very easy. As you can see, we do not need any external device here. We do not need receiver. We do not need receiver device here. That is why we say it is internal synchronization. Yes, Naba, you can translate if you need translation, so you can translate. Let me enable your microphone. سلام دكتور، حالة شما خو؟ سلام، حال شما خوب؟ سلام دكتور. من خوبم. حال شما خوب دكتور؟ خیلی ممنون، سلامت باشید. خیلی ممنون. Can I translate now? You are finished this slide. If you want, you can translate. Thank you very much. هنا يقول الأستاذ the Berkeley approach، يعني هنا شلون خوارزمية هالبروكلي approach، يعني مساحة البريكلي، واللي هي عبارة عن خادم وقت اللي يجمع الوقت من كل الخوادم وياخذ المعدل مالتها، وهذا خادم جيد جدا حيث ما راح يعتمد على التزامن ولا يحتاج إلى التزامن الداخلي، وهاي الخوارزمية واللي خادم الوقت هذا يكون هو مسيطر على بقية الخواتم، حيث راح يقسم الوقت، ياخذ الوقت، يجمع الوقت من كل الخوادم، راح يجمع الوقت من كل الخوادم وياخذ المعدل مالتها، يحسب المعدل التام لكل الخوادم. عبارة عن خادم وقت راح يجمع الوقت من كل الخوادم وياخذ المعدل إلها. هي هذه يعني تكون عبارة عن عقد مقابل لعقدها، وهنا فائدتها انه بها تزامن داخلي، وفائدتها تختلف عن كريستيان حتى تكون بها مشاكل هواية. هاي راح تكون افضل، ما يحتاج الى جهاز خارجي. بهذه الخوارزمية احنا ما نحتاج الى جهاز خارجي، راح تكون التزامن عبارة عن اجهزة داخلية خاصة بهذه الخوارزمية. فخوارزمية بريكلي تكون أفضل من خوارزمية كريستيان، حيث هنا ما نحتاج إلى أجهزة خارجية، وأيضا التزامن راح يكون عبارة عن المعدل الوقت بين الخوادم. أكو خادم رئيسي وخادم وقت راح يحسب الأوقات لكل الخوادم وياخذ المعدل إلها ويحسبها، وهنا ما يعتمد على الأجهزة الخارجية مثل ما كريستيان خوارزمية كريستيان. هنا راح يعتمد، يعني ما راح يحسب خوارزمي، يعني ما يعتمد على مثل خوارزمية كريستيان اللي تعتمد على أجهزة خارجية أو داخلية، لا فقط تعتمد على التزامن الداخلي للأجهزة، وتكون أفضل من خوارزمية كريستيان، لأن هنا لديها خادم وقت وياخذ المعدل التام للوقت، فراح تكون هي أضبط من خوارزمية كريستيان. واضح؟ Thank you very much دكتور. Very good, Naba. Thank you. In this way, we can hope that some clocks are progressive and others are regressive. We can hope that some of our clocks are progressive while the others are regressive. In this case, the average can achieve
something good. The average can achieve something near the exact time, the correct time. But if all clocks are progressive or all clocks are regressive, then the average time will await the progressive or regressive in relation to the correct time. So we always distance ourselves from the real clock. Although this method can work correctly for total ordering of events, but sometimes it cannot show us the real time. Was it clear? كثير ثانك يو. هنا الدكتور يقول هذا التأخير العفو هاي الخوارزمية بعض الساعات تكون متقدمة وبعض الساعات تكون متأخرة. يعني بصورة عامة الساعات اللي موجودة بنظامه اكو ساعات متأخرة واكو ساعات متأخرة. فبهاي الخوارزمية ايش راح ياخذ؟ راح ياخذ المعدل بين الساعات المتأخرة والساعات المتقدمة. فراح يكون هذا يعني أقرب شيء للوقت المضبوط وليس الوقت المضبوط، أقرب شيء للوقت المتقدم. زين راح ياخذ المعدل بيناتها، هذا يكون أقرب شيء لها. فبهاي الحالة إنه راح يكون هاي النظرية هي أقرب شيء، يعني أضبط، يعني أقرب شيء للمضبوط. لكن بالضبط يعني ما نقدر نوصل هذا الشيء، لكن راح تكون هي أقرب شيء بالنسبة للمضبوط. Thank you very much دكتور. Good. Here you can see how the Berkeley algorithm works. While looking at this picture, it's very easy. We have some clients. The clients tells their time to the time server or time daemon. The time daemon makes an average and it broadcasts the average to clients. And the clients set their times. Translate please. يس دكتور ثانك يو. هنا شلون خوارزمية بريكلي تعمل؟ خوارزمية البريكلي تعمل إنه لدينا بعض الخوادم، هاي الخوادم راح تخبر بياناتها للوقت الخالي، الخادم الوقت اللي خادم المسؤول عن الوقت. فهذا الخادم المسؤول عن الوقت راح يجمع هاي البيانات، راح يجمعها ويسوي المعدل إلهن. فعندما يسوي المعدل إلهن راح يخبر الوقت المضبوط، وهذا المعدل يخبرها لبقية الأجهزة اللي أنطت البيانات. وهاي الأجهزة راح يعني تحضر ساعاتها، يعني تضبط ساعاتها على الوقت اللي أخبرها به الخادم اللي خاص بالوقت. فهي هاي يعني عمل خوارزمية بريكلي، إنه شنو؟ عبارة عن جمع معلومات وبيانات الوقت من بقية الأجهزة، وهاي الأجهزة راح شو اسمه هذا اللي ينطيها للوقت الخادم المسؤول عن الوقت. وهذا الخادم راح يجمع هاي البيانات وياخذ المعدل إلها، وهذا المعدل إلها راح يخبره للأجهزة اللي يعطتها بياناته. وهاي الأجهزة راح تضبط ساعاتها على هذا الوقت اللي أنطاها الوقت الخادم اللي مسؤول عن الوقت. فراح ينطيها المعدل الخادم الوقت، راح ينطي لهاي الأجهزة بعد أنطت بياناتها اللي المعدل للوقت اللي مسؤول عن هذه الخوارزمية. Thank you very much دكتور. Please note that the two methods, I mean Christian and Berkeley, the two methods are in a system distributed, but decision making is central. I mean, the Christian is used in distributed system. It is an external synchronization, and the Berkeley is also used in distributed system, and it is an internal synchronization. But both of them are central decision making. I mean, the decision making is done by a time server or time daemon. So
The decision is not distributed but central. One of the disadvantages of central decision is single point of failure. That is, if our time server fails in Christian or Berkeley approach, clients cannot adjust, cannot set their clocks, their times. And it is the disadvantage of central decision making. It is the disadvantage of single point of failure. Clear? دكتور كلير ثانك يو. هنا أنا أكو يقولش الطريقة إنه لدينا بعض الخوادم اللي تخبر الطريقة اللي اثنيناتن هن طريقة بريكلي، خوارزمية بريكلي وخوارزمية كريستن، هن اثنيناتن داخل الأنظمة الموزعة. طريقة كريستن وطريقة بريكلي داخل الأنظمة الموزعة. لا، وعلى الرغم إنه كريستن هي تكون خارج التنظيم، تستعمل خارج التنظيم، وبريكلي تستعمل نظرية داخل التنظيم، لكن اثنيناتن يعتبر من الأنظمة الموزعة، واثنيناتن راح يستخدم القرار المركزي، راح يستخدم القرار المأخوذ، وهو قرار مو يعني يعتبر ليس نظام موزع. القرار اللي أخذناه الطريقتين أو الخوارزميتين يعتبر ليس قرار موزع وإنما مركزي. ومن مساوئ هذا إنه القرار المركزي، المساوئ إذا فشل الخادم المركزي الخاص بالوقت بإخبار الوقت، فالأجهزة اللي مرتبطة به راح ما تقدر تضبط أجهزتها على الوقت المضبوط، ما تقدر تسوي إعدادات الوقت المضبوط. فهاي أحد المساوئ، إنه هم اثنيناتن مركزيات باتخاذ القرار وليس موزعات. نظرية كريستشن ونظرية بريكلي اثنيناتن يعتبرن باتخاذ القرار اللي مسؤول عن الوقت هو قرار مركزي، فإذا فشل هذا في إخبار الوقت أو إعداد الوقت، راح بقية الأجهزة اللي حتى يخبر بها راح تفشل في إعداد الوقت، لأن ما راح تصل المعلومات. فالأجهزة اللي خاصة المرتبطة بهذا الشيء ما تقدر تعد وتضبط وقتها، لأن الفشل المهم اللي تخبر به الوقت فشل. فالأجهزة اللي مرتبطة بها ما راح تعد الوقت الخاص بها، لأن المركزي هو خطأ. فهاي أحد المساوئ، إنه يكون هو قرار مركزي باتخاذ القرارات الخاصة بالوقت، فإذا فشل الخادم المركزي بإخبار الوقت فسوف لا تستطيع الأجهزة أن تضبط وقتها. هذا أحد المساوئ الخاصة بأنها تكون مركزية. لكن بالنسبة للطريقتين، طريقة كريستين وبريكلي، إن اثنيناتن داخل النظام الموزع، لكن هاي تكون جهاز خارجي وهاي تكون داخلي. لا، يعني اثنيناتن من الأنظمة الموزعة، لكن هاي خارجية وهاي داخلية، لكن اثنيناتن باتخاذ قرار بإخبار عن الوقت يستخدم النظام مركزي. مساوئ النظام المركزي إذا فشل إنه ما يقدر الأجهزة الخاصة بها إنه تعد وقتها. هاي أحد المساوئ بها. Very good, very good. So, to decentralize, to solve this problem, we can decentralize the averaging algorithm. Decentralize. How we can decentralize is as follows. In decentralized averaging algorithm, we do not need coordinator. We do not need a time server. So it is not single point of failure. Suppose we want to decentralize Berkeley algorithm. It is very clear, as you can see, every R unit of time clocks are synced. At the beginning of each interval, every machine broadcasts its clock. It means in some specific times, all the clients, all the machines in distributed systems broadcast their clocks, their times to other systems. So every machine can receive all the times. Every machine can receive all the times of all the systems. So each machine can calculate the average. It's very easy. So every machine can have the correct time and set their time with the correct time. That's it. Very easy. As you can see, in this case, we do not need any time server or time coordinator here. So it is not single point of failure. If a machine fails,
it's okay for others to continue to set their clocks. Clear? دكتور كلير ثانك يو فيري ماتش. هنا يمكن احنا المساوئ اذا انه استخدام النظام المركزي لهذني الخوارزميات انه يفشل النظام راح يصير جزء من الفشل، فبحيث يفشل النظام وما يستطيع انه الاجهزه البقيه المرتبطه به تعد وقتها. فحتى نحل هاي المشكله شنو نجعلها لا مركزيه، نجعلها الخوارزميات لا مركزيه. كيف نجعلها لا مركزيه؟ انه كل بعض الوقت المحدد، يعني كل ماكينه موجوده بهذا النظام هي تقدر تضبط الوقت، يعني تصل الى الوقت اللي بالنظام. يعني تقدر كل ماكينه او اله موجوده في النظام تعرف الوقت المضبوط في كل الالات. ففي كل ماكينه ايش راح تاخذ المعدل العام، يعني كل آلة موجودة في الجهاز هي نفسها ما تحتاج إلى خادم. بهاي الحالة إحنا ما راح نحتاج إلى خادم أو سيرفر أو يعني ما نحتاج هذا الشيء. فبهاي الحالة إنه كل آلة أو ماكينة راح هي تحسب المعدل، راح تحسب مجموع الوقت وتحسب المعدل وتعد نفسها حسب الوقت المضبوط اللي تطلع لها. فبهاي الحالة ما راح يصير فشل، ما راح يصير جزء من الفشل، وما راح يصير فشل بالنظام، وما نحتاج إلى خادم. وبيصير هاي الحالة إحنا راح نستخدم خوارزميات لا مركزية، وبهاي الحالة راح تنجح. يعني ما نحتاج شيء، بإن كل ماكينة موجودة بالنظام الموزع راح تحسب الوقت اللي محسوب منطقي إياه وتاخذ المعدل إله وتضبط وقتها على هذا المعدل. فبهاي الحالة إحنا ما راح نحتاج إلى خادم أو سيرفر حتى يخبرنا بالوقت المضبوط، وكل ماكينة هي اللي راح تعد الوقت وتاخذ المعدل إلها. Thank you very much, Doctor. You're welcome. So, one of the important points I want to talk about is about this fact that some clocks can be discarded and not used for averaging. Which clocks? Those clocks that are not accurate, that we can see that they are far from other clocks. For example, suppose we have 3 clocks. The first clock shows the time 10, and the second clock shows time 10 and 1 minute, and the third clock shows time 11. As you can see, the third clock is not accurate. It is very far from the other clocks. So we can discard this clock from making average. And in calculating average, we only calculate the average of the first 2 clocks. The third clock is discarded. The main question is that how we can find which clocks must be discarded, and I will talk about it in the next slide. Translate please. Thank you دكتور. Thank you very much. النقاط المهمة إنه بعض الساعات تكون غير دقيقة في وقتها، فالساعات اللي تكون غير دقيقة في وقتها راح نهملها. فحتى نفهم مثال أكثر، إحنا نفرض إنه عندنا 3 ساعات، عندنا 3 ساعات بالنظام اللي راح تخبرنا بالوقت. فالساعة الأولى راح تخبرنا أن الوقت هو 10 الساعة ب10 بالضبط. الساعة الثانية راح تخبرنا أن الوقت هو 10 و10 دقائق. الساعة الثالثة راح تخبرنا أن الوقت 11 الساعة ب11. فهذا الوقت يعني الساعة الثالثة وقت كل شوية تاخذه، يعني مقدمة هواية. فالساعة الثالثة راح يكون وقتها غير دقيق، فإحنا راح نهملها. وراح نحسب معدل الساعتين الأولى، لأن تقريبا يعني قريبات من بعضهم بالوقت ودقيقات تقريبا. هناخذ معدل الوقت هاي للساعتين ونهمل الساعة الثالثة لأن وقتها غير دقيق. فإحنا شلون نلقى إنه الساعة اللي وقتها غير دقيق حتى نهملها ونحسب المعدل؟ هسه راح الطريقة اللي علمناها الدكتور إن شاء الله بالسلايد الجاي. واضح؟ Thank you very much. Okay. Multiple external time servers. It is common to you have multiple external time servers. For example, we have different time servers. You can set your computer's time, synchronize your computer time with them. One method is making average of these centers, but now
I want to talk about May's intersection algorithm. May's intersection algorithm is about finding those clocks that we want to calculate the average, and finding some clocks that we want to discard from calculating algorithm. This algorithm is very important. It is very, very important, and I can assure you that you will have questions about this algorithm in your final exam. So please pay attention carefully. And also I can say that this algorithm is very common in real world. In our real world, it is used for calculating averages in network and distributed system. It is called NTP, Network Time Protocol. I will explain it. Translate. Yes, doctor, thank you. هنا خوارزمية تقاطع ميل هي عبارة عن إيجاد الساعات اللي يريد لها حساب المعدل، وإيجاد الساعات اللي نهملها من حساب المعدل. فهي عبارة عن إيجاد الساعات اللي يريد لها حساب المعدل، وإيجاد الساعات اللي نحملها من المعدل. وهي خوارزمية مهمة جدا جدا. يقول الدكتور راح أجيبها بالامتحان، وهي شائعة جدا بعالمنا، وهي تستعمل لحساب المعدل في الشبكة مثل التي اي بي. هسه الدكتور راح يشرحها، الان تي اي بي راح الدكتور يشرحها. Thank you very much, دكتور. So, as I said, when it comes to calculating the average, we usually leave out or discard ones that are too far-fetched, those that are far ahead, or those clocks that are far behind. We do not include these clocks in the calculation of average. The problem is how many clocks are discarded or should be discarded. The May's intersection algorithm can answer to this question. If you translate this part, then I can continue, because this algorithm is complex. It's complex and it needs more attention. So please translate this part, then I can continue explaining this algorithm. Yes, دكتور, thank you. نقول هنا الحساب الساعات اللي ينبعدها من حساب المعدل اللي تكون وقتها بعيد وغير مضبوط. هنا يعني شلون راح نعرف الساعات اللي تكون بعيدة بوقتها وغير مضبوطة وبعيدة عن الدقة حتى نبعدها من الخوارزمية، فقط نحسب الحساب الساعات الدقيقة. فشون الآلية اللي نستخدمها حتى نبعد الساعات اللي بعيدة بوقتها وغير مضبوطة، هسه آلية دكتور راح يشرحها، يقول لنا كلش مهمة وانتبهوا لها. واضح؟ Thank you very much. Why it is important to use May's intersection algorithm? I typed some clocks here. If you see at the chat room, we have, for example, 4 clocks or 4 computers with different clocks. The first clock shows the time is 10 exactly. C2 or clock number 2 shows 10:1, and C3 shows 10:2, and we have a clock that shows the time as it is 11:2. If we make an average of these clocks, these times, what would be the average time? Can you guess? Translate, please. دكتور ثانك يو. يقول الدكتور انا كتبت بالشات الوقت اللي مثل تكون الوقت ساعات معينه، فالسي 1 تكون عباره عن الساعه بالعشرة بالضبط، والسي 2 عباره عن 10
ودقيقة، وسي 3 عبارة عن 10 ودقيقتين، وسي 4 عبارة عن 11 و8 دقيقة. فإذا أخذنا المعدل هذه الساعات كليتها، فالمعدل شو راح يكون إلهن يعني، فحسبون وشوف المعدل العام لهذه الساعات شو راح يكون. واضح؟ Thank you very much. So please answer, what's the average time here? No, it's not 10:30. The average is not 10:30. Yes, yes, thank you, Zainab. Zainab Kazem says 10:16, and Fatima says 11:05. No, it's not. Zainab Kazem answered correctly. It is the average time, 10:16. But as you can see, it's not a good time because we know that the clock number 4 is very far from other clocks. It's very ahead of other clocks' time. So if we discard clock number 4, then we can take and calculate the average. In this situation, what would be the average? If we discard clock 4, what would be the average? Now answer this question. الدكتور يقول احنا شفنا وقته هو 10 و16 دقيقة، وهذا غير مضبوط، لأن 11 تكون هي بعيدة جدا عن بالنسبة لبقية الساعات ووقتها. فاحنا حتى شو نسوي حتى تكون مضبوطة أكثر؟ راح نبعد الساعة اللي تكون بعيدة عن الوقت اللي التقريبي لبقية الساعات، بعيدة جدا غير مضبوط وقتها، راح نخرها من المعدل ونحسب فقط الساعات اللي تكون قريبة من بعضها بالوقت. فالمعدل شو راح يكون؟ جاوبوا. Yeah, in this situation, if we only calculate the average of the first 3 clocks, the time would be, it's very easy. It is very easy. The time would be what? 10:1. Yes, 10:1 is the no. Why Russia? Why do you say 10:6? It's not the average of the first 3 clocks. Let me type it here. The average
it is the average. It's very easy to calculate the average. So as you can see, in this situation, we can have another time. It is very different from the first average. The first average shows us 1016, but here the average is 10.1, and you can see, you can suppose that 10.1 is more accurate. It is more accurate because in this situation we discard the clock number 4, which is very far from other clocks. So we need an algorithm to find far clocks. We need an algorithm to find those clocks that must be discarded. And Mills intersection algorithm is one of the best algorithms that currently is used. It is common to use this algorithm in real world. Translate, please. ثانك يو. يقول هنا احنا شفنا بالوقت الحقيقي الوقت المضبوط هو يكون 10 دقيقة واحدة، فهنا راح نلاحظ الفرق بين الوقت الأول والوقت هذا الحقيقي. الوقت الأول شلون بعيد عنه، يعني 16 دقيقة بعيدة عنه، فراح يكون مختلف جدا عن الأول، وراح يكون هذا الوقت الثاني هو دقيق جدا وأكثر من الأول. فاحنا شو نسوي؟ احنا نريد خوارزمية حتى إيجاد الساعات اللي يجب أن تهمل، يعني الساعات اللي تكون بعيدة بوقتها وغير دقيقة، بعيدة بوقتها وتكون غير دقيقة. فاحنا حتى نلقى هاي الساعات اكو عندنا عدة خوارزميات، فاحسن خوارزمية حتى تجد لنا الساعات اللي تكون بعيدة بوقتها وغير دقيقة هي خوارزمية ميل. فاحسن خوارزمية اللي تجد لنا الساعات اللي تكون بعيدة عن الوقت الحقيقي وغير دقيقة هي خوارزمية ميل، اللي تستعمل ان تأخذ تقوم بهم الساعات البعيدة، ايجاد الساعات البعيدة وتهملها. واضح؟ Thank you very much, Doctor. Okay. To show you, I must share my screen to show you the algorithm. So let me share my screen. Please pay attention. It's very important. The algorithm is a bit complex, so please carefully pay attention. Here we have some clocks, and I will show you. If 6 o'clock is enough,
I don't want to make a complex example for you, so I remove this clock. We have 6 clocks, and it is common that we use an interval for each clock. For example, the interval can be plus minus 1 minute. For example, clock 1 shows the time is 10 with 1 minute interval. It means the correct time for clock 1 is between 9:59 and 10:01. If our interval is being shorter, it means the clock is more accurate. If the interval is longer, it means the clock is not accurate. If it's clear, please translate this part and then I can continue. So, Doctor, can you repeat? I don't hear it, sorry. Okay. I said, suppose we have 6 clocks here, and it is very usual to have interval for each clock. What does it mean? It means that each clock has an interval that the correct clock is between the left and the right of the interval. For example, look at here. Clock 1, for example, shows 10:01, and it has an interval of 1 minute. It means the correct clock is between 10 and the right interval is 10:02. If the interval is shorter, it means that the clock is more accurate. If the interval is longer, it means the clock is not accurate. Clear? دكتور it's clear, thank you. هنا هاي الخوارزمية مثلا عندنا لدينا 6 ساعات. احنا عندنا 6 ساعات وكل ساعة لها تداخل بالوقت. يعني شلون؟ يعني كل آلة لها وقت خاص بها. مثلا عن الوقت المضبوط، مثلا إذا هنا كل ساعة مثلا الوقت راح يصير تكون بين يمينها ويسارها. مثل ما مثلا السي 1 الوقت هو 10:01 دقيقة. فحتى راح ناخذ الوقت إذا كان التداخل شلون أعرفه مضبوط أو غير مضبوط، حتى نعمل الساعة اللي يكون وقتها بعيد عن الوقت المضبوط. إذا كان تداخل قصير فهذا الوقت مضبوط يعني جيد، وإذا كان تداخل طويل فهذا تداخل غير مضبوط. يعني شلون أعرف قصير أو طويل؟ إذا كان تداخل أقرب بالنسبة لجهة اليسار فهذا التداخل غير مضبوط. أما إذا كان تداخل أقرب لليمين فهذا يكون يعني قريب للوقت المضبوط، يعني أقرب للوقت المضبوط، فهذا التداخل يكون مضبوط. يعني التداخل يعني الزيادة بالوقت كل ما كانت أقرب للوقت المضبوط هذا صحيح، أبعد عن الوقت المضبوط هذه تكون غير مضبوطة غير صحيحة. فحتى هيك شيء راح يكون الحساب ونهملها، يعني تكون الساعة البعيدة نهملها فتكون الساعات خطأ والساعات الصحيحة راح هذا حتى نستخدمها الخوارزمية. Thank you very much. Okay. So we have some variables in this algorithm. The main variables are as follows: mid count, end count, F, which shows faulty clocks, and N, which shows the total number of clocks. Here N is 6 because we have totally 6 clocks. And I think I made a mistake here. Faulty is written with Y, not I.
Okay, let me correct it. Okay, faulty clocks. And what does it mean? Before I explain step by step the algorithm, I must say that we have two bounds here, bound, left bound and right bound. It is left, and here it is right. We can show by low and high also, and left or right. It doesn't mean different. Okay, so how the algorithm works. Initially, the value of mid count and end count is to be set to be 0. So its initial values are 0. Here, mid count is 0, end count is 0, and f is 0 too. The initial value of f, faulty clocks. It means we suppose that we don't have any faulty clocks. We don't have any faulty clock here. The faulty clocks are set to be 0. Translate this part, then I can continue. دكتور ثانك يو. هنا أنا حتى الدكتور يشرح الخوارزمية، فاحنا نقول احنا لدينا 6 قيم. هاي القيم راح نجمعها كلها، فعندنا هنا كم قيمة راح تكون 6 قيم، فعدد الساعات ككل هي 6 ساعات. فراح نخلي هذه راح نخلي لدينا حدود 2 يمين ويسار، راح نخلي لدينا حدود 2 يمين ويسار. فحتى هنا نحسب الساعات الخطأ، فيجب أن يكون المبدأ الأول أو القيمة الأولية لحساب الساعات تساوي 0. فيعني أول شيء بعد إحنا ما بادين لازم إنه نعرف إنه القيمة الأولية أو المبدأ الأولية لعدد الساعات هي اللي بها خطأ تكون 0. في البداية عدد الساعات اللي بها خطأ أو مخطئة تكون 0، فالقيمة الأولية لها هي 0. Thank you very much. Okay. We firstly begin with left, and we move the left from the left to right. We move the left from left to right. Okay. If the left meets the left interval, the left point of interval, then end count is being plus plus, increased by 1. If the left meets the right side of interval, the end count will be minus minus, that is, it will be decreased by 1 unit. Okay. For example, as you can see, I move the left from the left side to the right side. Here, in this case, the left meets the left point of the interval of clock 1. So end count is plus plus. The new value of end count here is 1. We continue to move. Here, exactly here, the left meets the right point of the interval of clock. The right point of the interval clock 1. So the end count is minus minus. We decrease 1 unit from end count. So the end count would be 0 again. Again, we continue to move. Here, the left meets the left point of the interval of clock 2. End count plus plus.
it would be 1. Here the n count would be 2. Here the n count would be 3. We continue to move. Here the left meets the right point of interval of clock 2. The right point of the interval of clock 2. So the n count is being minus minus. We decrease the n count by 1 unit. So the n count would be 2. Here the n count is 1, and here the n count is set to be 0. Here the n count is set to be 1. Here the n count is set to be 2. Here the n count is set to be 1, and here the n count is set to be 0. That's it. Was it clear? Doctor, can you repeat it? Okay, I'll repeat it again. We move the left side, okay? We move the left side to the right. Here, it is the movement, okay? While we move the left, if the left meets the left point of interval, here, it is the left point of interval of clock 1. And here is the right point of the interval clock 1, okay? When the left meets the left point, we increase the value of n count by 1. We increase the value, we add n count by 1. Here we add the value of n count. 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 It's very easy. Here we add the value of n count. But when the left meets the right point of the interval of clock, we decrease the value of n count by 1 unit. Here, 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 and here. That's it. Was it clear? Yes, Doctor, it's clear. Thank you. هنا شلون الآلية؟ نقول إذا أضفنا 6 قيم حسبناها وقلنا راح نحسب القيمة الأولية هي 0. فإذا حركنا اليسار، من يسار إلى يمين يسار النقطة، إذا حركنا اليسار من يسارها إلى يمين النقطة، اليسار راح يكون يمين مع زيادة واحدة. شنو معناها؟ راح نحرك اليسار إلى اليمين وتستمر بالحركة. يعني شنو؟ يعني نخرج جهة اليسار، حركة جهة اليسار. إذا التقت اليسار باليسار النقطة راح تزيد. يعني إذا تحركت جهة اليسار والتقت بيسار النقطة، كلما تلتقي بيسار النقطة راح تزيد قيمة الحساب وحدة. فعندما يتحرك اليسار إلى يمين اليسار النقطة راح تزيد وحدة، راح يتحرك. كل ما يتحرك جهة اليسار يتحرك راح يزيد وحدة ويزيد وحدة إلى هكذا إلى أن نكمل كل الوحدات. فعندما تتحرك يسار الجهة إلى يسار النقطة وتستمر إلى يمينها فراح تزيدها عدد وحدات. واضح؟ Thank you very much, Doctor. You're welcome. Well, so what's the condition to stop moving left? We move left to the right, okay? But what's the condition to stop? The condition is as follow. I am writing it here. If n count is equal or bigger than n minus f, then we stop. We stop if the value of n count is
equal or bigger than n minus f, we stop. It means we have found the left side of our clocks. Please keep in mind that clocks are sorted. The clocks are sorted. It means the C1 shows the minimum value and the C6 shows the maximum value. It is a sort list of clocks. So if the n count value reaches n minus f, we stop moving. That's it. Translate please. يا دكتور ثانك يو. زين هنا شلون نعرف شرط التوقف؟ احنا مو راح نزيد عدد الوحدات. زين يمتى نتوقف اذا كانت شرط التوقف هو n يصير يعني ناقص f. n ناقص f اذا كانت اكبر، اذا كان الحساب اكبر او يساوي n ناقص f. يعني شو معناها؟ يعني عندنا الساعات تكون مرتبة من C1 ل C6. C1 هي ترينا القيمة الأقل، والC6 ترينا القيمة الأكبر. فإحنا نوصل القيمة الأكبر، الحد الأكبر ورا الأكبر. إذا نقصناها واحد وصارت نفس الأكبر أو يساويها، فإحنا راح نوقف. بحيث القيمة يعني بحيث خوارزمية آلية إنه بنات الصوت موجود، بحيث القيمة تكون بحيث قيمة أكبر أو يساوي. إذا كانت القيمة أكبر أو يساوي القيمة الموجودة، إحنا راح نتوقف. فشرط التوقف إن تكون قيمتنا أي حساب، إذا أي حساب يساوي أكبر أو ناقص f، فإحنا راح نتوقف. إحنا بحيث نحسب بحيث توصل حد 6. مثل ما قلنا C1 راح تريد القيمة الأقل الموجودة، وC6 راح تريد القيمة الأكبر. فإحنا نتوقف لمن n تساوي أكبر أو تساوي n ناقص f. يلا نتوقف. يتحقق هذا الشرط، يلا نتوقف. Thank you very much. Thank you. Now we can begin the algorithm. Initially, we suppose that we do not have any faulty clocks, so we set f to be 0. As you can see, we set f to be 0. So the condition is n minus f. N is 6, f is 0. So the n count value must reaches n minus f. What's the value of n minus f here? Answer me please. Six, yeah. Okay, we want to see if n count value reaches 6 or not. We want to see if n count value reaches 6 or not. We start moving left. Count with me. Count with me. The n count initial value is 0. Here we increase the n count value by 1. So the n count is 1 here. Here the n count is 0. We decrease 1. Okay. Here the n count is 1. Here the n count is 2. Here the n count is 3. Here the n count is 2. Here the n count is 1. Here the n count is 0. Sorry. Here the n count is 1. Here the n count is 2. Here the n count is 1. And here the n count is 0. So the n count cannot reach the value 6 here. It means our assumption about having no faulty clocks is not true. So with f equal to 0, we couldn't satisfy this condition. Was it clear? Dr. clear, thank you.
هنا احنا راح نحسب القيم من حركنا يسار النقطة إلى من حركنا جهة اليسار إلى يسار النقطة. فراح الأولى واحنا ما طول فرضنا إنه اف تساوي خطأ، فلازم تكون تساوي 6. فخلينا نشوف. بالقيمة الأولى هي صارت 1، دور صارت 0، بعدين صارت 1، بعدين تحركت خطوة إلى اليسار صارت 2، وتحركت الخطوة صارت 3، بعدين تحركت صارت 2، بعدين تحركت صارت 1، بعدين تحركت صارت 0، بعدين تحركت صارت 1، بعدين تحركت صارت 0. فهذه النقطة ما سوت لنا صحيح، لأن في هاي الحالة ما سوت لنا 6، فإحنا افتراضنا خطأ، فلازم نعيد افتراضنا. شو راح نعيد افتراضنا؟ راح نعيد الخيارات، هنشوف شلون راح تصير. The number I wrote with blue color is the value of n count when we move the left from left to side. When we move the left to the side, to the right, the value of n count is written by blue color here. So as you can see, the n count cannot reach n minus f6 here. For the second step, we increase f by 1 unit. So f is supposed to be 1 here. Now I increase the f to be 1. Oh. It means that we suppose that we have one faulty clock. We suppose that we have one faulty clock and we want to find the faulty clocks. Again, the condition is n minus f. So n count must reach which number? Yes, Zainab, 5. We want to see if n count value reaches 5 or not. Again, we move the left to right. As you can see, we cannot reach 5 again. The blue values, the blue numbers are the value of n count when we move the left. It does not reach 5. So our assumption about f is equal to 1 is again wrong assumption. In the next step, we increase again f. Translate this part, then I can continue. اوكي دكتور. ثانك يو. الخطوة الثانية انه راح نفترض انه اف يساوي لنا 1، يعني فولت بلوك راح يساوي فولتي كلوك راح يساوي لنا 1. نفترض انه خطأ 1، فاذا زدناها راح نسوي 1. راح نفترض حسب هنا اذا افترضنا انه خطأ 1 الحساب يجب ان نصل انه 5، يعني حتى نصل انه 5 حتى تكون الحقيقة صحيحة. فهاي القيم من نحسبها ما راح توصل الخطأ، فراح افتراضنا راح يكون خاطئ جدا، راح يكون افتراضنا خاطئ مرة ثانية. ليش؟ لأن ما راح توصل لرقم 5، فراح افتراضنا مرة ثانية راح يكون خاطئ. فالخطوة الأولى إنه الخطوة الثانية افترضنا إنه فولتي كلوك هي خطأ 1، إنه عندنا خطأ 1 فعدد لازم أن تصل 5، فحتى من الحالة الثانية هي ما راح توصل لل5، فهذا افتراضنا أيضا خاطئ. فنصل إلى الخطوة الثالثة. راح نصل إلى الخطوة الثالثة. Yes, thank you, Dick. Thank you, Zainab. Yes, exactly. If we increase f to be 2, number 2, then the condition is n minus f. It means
we must reach number 4. But if you move the left on the clocks, you can see that we cannot reach number 4 for the value of n count. Again, we increase the number of f, the value of f to be 3. And n minus f, the condition would be 3 here again. Okay, 6 minus 3 would be 3. And you can see that we can reach this value. The n count would be 3 here. When the left is here, the n count value is 3. It's good. We stop here. We found the left of our interval. It's okay for us. Translate, please. Yes دكتور thank you. عندما نصل الخطوة الثالثة، عندما راح نفترض انه f يساوي 2، فراح نزود عدد الأخطاء. هنا راح تكون 2، فعندما ما راح نوصل ل4، وإذا حركنا اليسار ليسار النقطة فراح نوصل لقيمة 4، فافتراضنا راح يكون خطأ. فايش راح نسوي؟ الخطوة اللي وراها أيضا راح نزيد عدد الأخطاء، وراح تكون عدد الأخطاء تساوينا 3. وعندما نحرك يسار النقطة فراح نلاقيها إن تساوينا قيمة 3. فعندما راح تتحرك إن يسارها إلى يسار النقطة وتوصل للنقطة الثالثة، هنا راح نتوقف لهنا وراح نشتغل. فهنا عندما افترضنا انه عدد الاخطاء 3 وانه لازم نوصل ل3 انه صحيحة، فوصلنا هنا 3. فهنا صحيحة ان حركة يسار النقطة الى هذه القيمة وصلت 3، فانه هاي حركتنا صحيحة، فنتوقف هنا. واضح؟ Thank you. We have another condition here. Please pay attention. We are not allowed to increase f always. It is logical that we assume that the number of faulty clocks are not more than half of all the clocks. It is very sensible and logical that we assume that the number of faulty clocks is less than half of the all clocks. So we increase f until it is less or equal than the half of clocks. So we are not allowed to increase f more than half of the number of clocks. In this case, with f is equal to 3, we got the answer. It's very good for us. But if we did not get the answer, we are not allowed to increase f more than n divided 2. And it means that the algorithm has no answer for our situation. But in this situation, we fortunately found the left side of our interval of the clocks. Translate, please. دكتور ثانك يو. هنا عندما وصلنا للخطوة الثالثة توقفنا. اكو شرط هو بالحقيقة موجود ومهم لازم. احنا الشرط شنو هو؟ انه من نزيد على اف يجب ان تكون الاخطاء اقل او نصف الساعات الموجودة. يجب ان تكون الاخطاء الموجودة هي نصف الساعات، اقل من اقل او نصف الساعات الموجودة. لا يجب ان تكون اكثر من ذلك، وما يصير نزودها. فعندما وصلت اف تساوينا 3 هي جيد لأنه جدا الحل. لكن إذا وصلنا لأف 3 ما لقينا الحل، بعد ما يصير نزيد الأخطاء. فإذا هنا لحسن الحظ إن لقينا الحظ، يعني لقينا الإجابة لهذا الشيء. لكن إذا ما لقينا حل فنعتبر إنه هي خوارزمية ليس لها حل. إذا ما لقينا جواب فتعتبر إنها الخوارزمية ليس لها حل، فلا يجب أن نزيد. إذا ما لقينا حل فما نزيدها ونقول هاي الخوارزمية ما إلها حل. واضح؟ Thank you very much.
Once we find the left side, we continue to move the right now. Now we start to move the right. We want to find the right side. In this case, all things are similar to the left with inverse order, because the right is moving from right to left. So with the inverse order, we continue to move the right. That is, when the right meets the right point of the interval of every clock, we increase the number of n count by 1 unit. When it meets the left point of the interval of every clock, we decrease the value of n count. That's it. So we again set the value of n count to be 0, again to be 0. Move the right. Here n count is 1. Here n count is 2. Here n count is 1. Here n count is 0. Here n count is 1. Here n count is 2. Here n count is 3. So we reach the value 3. We stop here again. That's it. Clear? دكتور كلير ثانك يو. هنا راح شو نسوي؟ عندما لقينا جهة اليسار وحلينا هذا، راح الآن نجد جهة اليمين. طبعا جهة اليمين حتى نحل هاي الشيء، الحالة الثانية راح تكون عكس الحالة الأولى، راح تكون عكس الحالة الثانية، وهكذا يعني بالنسبة لجهة اليسار، بحيث جهة الساعة اللي تلتقي بيمينها راح تزيد القيمة 1، وجهة الساعة ويسار الساعة راح تنقص 1. يعني عندما نحرك الطرف اليمين إلى يمين إلى يمين هذا، فجهة اليسار راح تنقص 1، فتكون هنا بالبداية 0 وبعدين 1، بعدين راح تكون 0، بعدين تكون هنا 1 ويمينها راح تكون 2 و3، فراح هنا راح نلقى الجواب الكامل واللي هي 3. فهنا نتوقف. عندما نلقى الجواب الكامل هذا يمين الشاشة راح نتوقف مثل اليسار، عندما نلقى لها الجواب الكامل راح نتوقف. فهنا بجهة الساعة عندما تلتقي بيمينها بنحركها من اليمين راح تزيد قيمتها 1، وعندما تلقى بيسار ساعتها راح تنقص قيمة 1. واضح؟ فنستمر هذا الشيء حتى نلقى القيمة المضبوطة وهي 3 ونتوقف. Thank you very much, Doctor. So the numbers that I wrote with red color is the value of n count when we move the right. As you can see, we reach n minus f is equal to 3 as the value of n count here. We stop here. That's it. So we found the interval. All the clocks that are in the interval left and right are the correct clocks for us. So we use these clocks to calculate the average. All the clocks that are outside of this interval will be discarded. That's it. Easy peasy. Clear? دكتور كلير. يعني هنا كل الساعات اللي موجودة بجهة الساعة اليسار وحسبناها هي راح نحسبها، وكل الساعات اللي موجودة بجهة اليمين واللي يمناها جهة اليسار واللي يمناها راح تهمل. فلهذا نحسب فقط الساعات اللي حسبناها واللي هي موجودة بجهة اليمين، واللي الساعات اللي حذفناها بجهة اليسار راح تعذف، وهي هاي الخوارزمية. يعني شوف شلون سهلة. واضح؟ يعني انه جهة الساعات اللي حذفناها وحذفناها من قيم نعوفها، والجهة اللي ما حذفناها من قيم هي اللي راح نحسبها. Thank you very much. As you can see in this case, we use clock 2, clock 3, and clock 4 to calculate the average.
and we discard clocks 1, 5, and 6. We discard these clocks. That's it. Translate, please. يس دكتور، ثانك يو دكتور. احنا راح نشوف احنا همنا الساعة الواحدة والخامسة والسادسة، وحسبنا الثانية والرابعة همنا الواحدة والخامسة والسادسة، وراح نحسب الثانية والثالثة والرابعة. فهن ذني اللي راح نحسب وقتهن، وهمنا ذني لأن وقتهن يكون بعيد، فهو هذا الوقت اللي المعدل مالتهن هو راح نحسبه لهن. Thank you very much دكتور. Zainab asked about mid count. It's a very good question. The mid count is increased when the left or the right meets the center of interval. The center of the interval. If we meet the center of an interval, we increase the mid count. معناها دكتور يقول احنا شلون نحسب الميد كاونت. نحسب الميد كاونت عندما نريد المركز نريده مركز الداخل، راح نحسبها زائد مركز التداخل، فهو اللي يطلع عندنا معدلها هو اللي يطلع يعني معدل مركز الداخل. عندما نريد المركز راح نزيده زائد مركز الداخل، يطلع عندنا المركز. واضح؟ Thank you very much دكتور. The mid count is used sometimes to calculate the average. For example, in this case, how can we calculate the average? We have different options. When we find the left and the right sides of the interval, we have different options to calculate the average. One option is to see which clocks with intervals are in this interval, the left and side, inside the left and right. As you can see, clock 2, clock 3, and clock 4. We can use the center of these clocks to calculate the average. I mean clock 2, clock 3, and clock 4, the center of these intervals, to calculate the average. Also, we can use the exact number, the exact time that the left and right shows to calculate the interval. The exact time that the left and the right shows here to calculate the average time. It depends on some situations. It doesn't matter, okay? It's not our important focus here. We want to find all the clocks that will be discarded. The clocks that should be discarded are C1, C5, and C6 here. In most cases, Mills intersection algorithm can find the true answer, but maybe there would be some situations that Mills intersection algorithm cannot find the true answer. In such situations, we must find another way to calculate the average clocks. That's it. Translate, please. يس دكتور، احنا الميدو يستخدم لحساب المعدل. شلون نحسب كيف نحسب المعدل؟ لدينا مختلف الاختيارات. عندما نجد جهة اليسار أو اليمين، لدينا مختلف الاختيارات. أي من الساعات من جهة اليسار أو اليمين راح تستخدم مركز التداخل حتى تحسب المعدل. الطريقة الثانية الرقم المضبوط، ناخذ الرقم المضبوط اليمين واليسار، واللي هو راح نحسبه، يعني مركز اليمين او اليسار، وسط سنتر اليمين او اليسار، الرقم المضبوط هو راح نحسبه. وهنا راح نعتمد على بعض الاشياء بحساب، وهي مو شيء مهم. احنا اهم شيء انه نجد الساعات اللي لازم نهملها
يجب أن ساعات منها حتى نطلع المعدل. أغلب الحالات بخوارزمية مل نقدر نجد هاي الحالة، لكن بعض الحالات ما نقدر نجد الإجابة لها. ففي هاي الحالات راح نستخدم خوارزميات ثانية أو حلول ثانية حتى نجد بعض الحالات اللي ما تنحل بهاي الخوارزمية. Thank you very much دكتور. يعني معناها نجد المعدل ل C2 و C3 و C4 حتى نحسب المعدل إلهن. نجد المعدل للساعات الصحيح الوقت اللي ما همناهن، واللي همناهن ما راح نجد له المعدل. يعني اللي C1 و C5 و C6 ذني نهملهن لأن هن همناهن، فقط اللي ما راح نهملهن راح نلقى المعدل إلهن. نجمعهن المعدل. In the end, we must care about the final condition. What is the final condition? When we find the left and right, we must check to see if the left is less or equal than right or not. So if the left is less or equal to the right, it's okay. If the left is bigger than the right, it's not okay. It is the last condition that we must check it. Translate, please. دكتور، الشرط الأخير لازم عندما نجد اليسار واليمين لازم أن نعرف، هذا كلش مهم، لازم أن نعرف أن اليسار يجب أن يساوي أو أن يكون أقل من اليمين. يجب أن يساوي أو أن يكون أقل من اليمين. إذا كان أكبر من اليمين فهذا غير صحيح، فلازم أن يكون يجب أن يساوي يجب أن يساوي أو أن يكون أقل من اليمين. هذا الشرط، يعني لا، الشرط اللي من جهة اليسار يجب أن تساوي أو أن تكون أقل من اليمين. هو هذا الشرط لازم يتوفر، يساوي أو أقل من اليمين. يجب أن تكون جهة اليسار تساوي أو أقل من اليمين. إذا ما ساوتها هذا غير صحيح، فيجب أن الشرط أهم شرط أن تساوي أو أن تكون أقل من اليمين. Zainab, we have different options to calculate the average. You asked about the correct average, okay? See here, we have an interval. We can calculate the exact time that the left and the right shows. The left and the right. What are the exact time? We don't know here. Suppose the left shows, for example, 10 and 5, and the right shows 10 and 6, or something else. We can calculate the average of these two values, or we can calculate the average of all the three clocks, C2, C3, and C4. It is another option. We can calculate the average of the center of these three clocks, C2, C3, and C4. Or we can calculate the average of the left side of C2 and the right side of C4. The left point of C2 and the right point of C4. We can calculate the average of these two values also. So we have different options to calculate the average. It doesn't matter, okay? What is important is that we find the true clocks and we find the faulty clocks here. Translate, please. هنا اكو طرق مختلفة حتى تحسبين بها الوقت. اما نحسب جهة اليسار او اليمين وناخذ السنتر مالتهن، او نحسب فقط الصحيحات وناخذ معدلهن، او ناخذ مركز الساعة وناخذ معدلها، وهذا مو شيء مهم. احنا الشيء المهم يجب ان نجد عدد الاخطاء فقط. يعني هنا احنا لازم نريد عدد الاخطاء فقط، نريده بهاي الخوارزمية، واهم شيء هو لازم نجد عدد الاخطاء، لازم نلقى عدد الفولت كلوك، لازم نجدها يعني حتى نعرف نحل الخوارزمية. هذا يعني هو هذا. ثانك يو دكتور، ثانك يو.
No, it's not difficult. Really, it's not difficult. I can approve that it is complex, but it's not difficult. And I can say that the next chapter, chapter 6, logical synchronization is more difficult than physical synchronization. But fortunately or unfortunately, don't have time to teach chapter 6 in this semester. So please review this algorithm and please watch again the recorded movie, the recorded films of this chapter to carefully understand, to perfectly understand the algorithm. It's not difficult. It's complex, but it's not difficult, really. Sorry, doctor, can I talk with you? Sorry. Yes. The most of student yesterday called me about the subject. The subject is very huge. The chapter 1, chapter 2, chapter 3. I have read the chapter 1. Read quickly is the time it taken to read the chapter 1 is about 10 days, doctor. It's very huge subject. Can we reduce the subject? Not Not for at me all. or for other Not students. at all, because normally I teach more than 10 chapters for this course. The distributed system course is a very important course, and normally I teach 10 chapters for this course. But fortunately or unfortunately for you, I taught only 5 chapters. So you have not a difficult job for this course. Clear? Thank you. Thank you. Thank you, doctor. Thank you very much. Could you help us on the exam? The question be easy. Is the subject is very huge, doctor. Really, the Your subject is question in very huge. final exam is not difficult. For example, I give you some clocks, 6, 7, or 8 clocks, and I ask you which clocks are faulty and which are not, according to Mills intersection algorithm. That's it. Can you give me as example for your questions? Yes, for example, it can be your final exam question. For example, we have different clocks, 10:30, 9:30, 10:10, 10:15, 10:20. And also, I will say about the interval of each clock. For example, 2 minutes interval for the first clock, 5 minutes interval for the second clock, and so on. And I asked you to find the faulty clocks according to Mills intersection algorithm. That's it. It's not difficult. Sorry for your bothering you. I mean the sample for all your chapters, not just chapter 5. Can you give me some question similar to the question final? For example, I ask you what is the scalability? Please tell me all you know about scalability in 5 or 6 lines. It's another question. For example, take it easy. It's not Yes, difficult. doctor. Yes, thank you. Thank you very much. Thank you. Uh,
Let me say to you something. When I was master student, I had this course with Professor Naqibzadeh. I'm not sure if you know him or not. Professor Naqibzadeh is a very serious professor, and he is, in fact, he is a very deep person. For this course, in final exam, he asked us to write the algorithm of Mills intersection algorithm. Write the algorithm. It is not easy work, really. For example, if I ask you to write this algorithm, what can you do? What can you do? What should you do? What should you begin? From where? And I got the complete number. I got the complete number, the complete mark of this course with him. So it's not difficult for you. Don't say it's difficult. Can you write the algorithm of Mills intersection algorithm? Can you write this algorithm in pseudocode? For example, codes like C++, Pascal or something. Can you write the code? No, Rashad, there is no need to write the algorithm with a code or program. You can write, you can draw, as I did. You can draw these clocks and find the left and right side. That's it. That's enough. But if I ask you to write the algorithm, it would be difficult. Really, it would be a difficult job. For example, you must write a main loop here for f equal to 0 if the condition is less or equal than half of the total clocks f plus plus. It is the main loop for your algorithm. Then what happens in the main body of this loop? You must move the left and right. You must have an array to store the clocks. You must have an array to store the clocks. You must sort the array. And also you must have 3 different variables for each clock. Left, center, right for each clock. And you must move the left and right and increase and count or decrease it. The algorithm is really complex. I don't expect you to write the algorithm, but I expect you to find the left and right by drawing on paper. I expect you to do it. Clear? Thank you, Doctor, for explanation. Thank you. You're welcome. You can see this to Arabic if other students cannot understand. Yes, Doctor, thank you. يمكن دكتور أنا يعني الخوارزمية وكتابتها شلون بالبرمجة كلش صعبة. مجرد إنه راح أقول لكم أنتم شلون راح ترسمون جهة اليسار وجهة اليمين وشلون راح تحلوها. فإنه ما راح أجيب لكم البرمجة هذا شيء صعب عليكم. راح أجيب لكم أسئلة سهلة فلا تقلقون ويعني إن شاء الله ماكو شيء. والمادة مو ضخمة وأنا راح So doctor is 5 chapter in the exam. Just 5 chapter. Yes, we have totally 5 chapters for final exam. Yes, doctor. Thank you. It will be easier to pray. I'm in Najaf to pray in Imam Ali. And
sorry دكتور. Okay, thank you Naba for translation. I have another class 5 minutes later. Thank you. So Thank you. I must finish Thank you. this session, and I wish you a good night, and I can say خدا حافظ إلى اللقاء. خدا حافظكم. Thank you دكتور. Thank you very much.